Oke, Bapak Ibu semuanya, di minggu ini kita mempelajari listening comprehension. Jadi saat tes TOEFL, TOEFL ITP yang diujikan ada 3 section ya. Ada listening comprehension, section yang kedua berupa structure unwritten expression, dan section yang ketiga berupa reading comprehension. Nah, untuk listening comprehension, nah ini kita pelajari. The first section of the TOEFL test is the listening comprehension. This section consists of 50 question. Jadi section ini memiliki 50 pertanyaan. Oke, lumayan banyak ya, 50 pertanyaan. Oke, you will listen to recorded material and respond to question about the material. Nanti kita akan mendengarkan recorded materialnya, percakapannya maksudnya. You must listen carefully because you will hear the recording program one time only. Nah, nanti kita harus mendengarkan dengan hati-hati ya. Karena apa? Karena kita mendengarkan cuma 1 kali saja. Oke, nggak ada pengulangan. And the material on the recording is not written in your textbook. Dan tentunya percakapannya juga tidak ditulis ya. Percakapan dan pertanyaannya juga hanya nanti pilihan jawabannya saja. A, B, C, or D. Gitu. There are 3 part in the listening comprehension section of the TOEFL test. Jadi ada 3 part. Ada 3 part di listening comprehension ini. Ada part A, part B, and part C. Part A consists of 30 short conversation. Jadi ada 30 percakapan pendek nanti. Ya. Is followed by a question. Dan setiap percakapan nanti diikuti oleh 1 pertanyaan. Berarti 1 pertanyaan, 1 percakapan pendek gitu ya. You must choose the best answer to each question from the 4 choice in your textbook. Nah, nanti kita harus memilih the best answer, jawaban yang terbaik menurut kita dari 4 pilihan jawaban. Bentuk soalnya berupa multiple choice ya. Kita diminta untuk memilih jawaban yang benar A, B, C, or D. Tuh. Kemudian part B consists of 2 long conversation. Ada 2 percakapan panjang. Is followed by a number of question. Dan setiap percakapan panjang nanti diikuti langsung beberapa pertanyaan. A number of question. Oke, biasanya ada 4 pertanyaan, 3 atau 4 pertanyaan ya. Berarti mulai dari soal 31 sampai 38 ya. Oke, 31 sampai 38. Ada 2 percakapan panjang dan setiap percakapan panjang diikuti langsung beberapa pertanyaan. Kemudian part C consists of 3 talk. Ada 3 talk. Talk itu maksudnya pembicaraan. Kalau part A and part C ya, part A and part B ya, part A dan part B itu merupakan percakapan, dialog gitu. Sedangkan part C ini hanya 1 orang yang berbicara, pembicaraan aja. Oke, jadi nanti ada 3 pembicara ya. Is followed by a number of question. Dan setiap talk tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan. Biasanya ada 4 pertanyaan. You must choose the best answer to each question from the 4 choice in your textbook. Kita diminta untuk memilih mana jawaban yang benar A, B, C, or D. Okay. Right. Nah, sekarang kita masuk strategi yang pertama terlebih dahulu nih teman-teman. Oke, focus on the last line. Skill 1, focus on the last line. Kita fokus pada baris terakhir. Nah, ini untuk 30 percakapan pendek. Ya. The short dialogues involve conversation between 2 people. Jadi dialog pendek nanti, percakapan pendek, melibatkan conversation antara 2 orang. It's followed by a question. Dan setiap percakapan pendek nanti diikuti oleh 1 pertanyaan ya. It is important to understand that the answer to this type of question is most often but not always found in the last line of the conversation. Oke. Nah, untuk mengetahui jawaban yang benar biasanya seringkali jawaban tersebut ditemukan di baris terakhir atau speaker yang kedua. Orang yang kedua, kan ada 2 orang ya yang berbicara, adalah orang yang kedua itu biasanya seringkali memuat jawaban dari pertanyaan tersebut. But not always, tapi tidak selalu ya. Oke, example from the paper on computer TOEFL test. Contoh ya. Billy really made a big mistake this time.
Oke, Billy sungguh membuat sebuah kesalahan yang besar this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. Ya, dia forgot. Apa? Lupa ya. Lupa untuk turn in. Turn in itu artinya menyerahkan research papernya, paper risetnya. Oke, what does the woman say about Billy? Oke. Apa yang dikatakan wanita tersebut terkait Billy? Sehingga jawaban tepat adalah D. He didn't remember. Dia tidak ingat to submit. Oke. Untuk menyerahkan assignment, tugasnya. Maksudnya research papernya. Nah, kita fokus pada baris kedua di sini ya. Karena jawabannya berada di baris kedua. Dia lupa untuk menyerahkan research papernya. Paper risetnya. Oke, maka jawaban tepat adalah dia. Didn't remember sama dengan forgot, lupa ya. Submit, oke, menyerahkan sama dengan turn in. Artinya menyerahkan. His assignment-nya maksudnya ya paper risetnya, tugasnya gitu ya. Nah gitu, Bapak Ibu. Oke, strateginya fokus on the last line. The last line of the dialogue probably contain the answer to the question. Baris terakhir atau speaker yang kedua dari dialog tersebut kemungkinan memuat jawaban dari pertanyaan tersebut. Listen to the first line of the dialogue. Kita dengarkan baris pertama dari dialog tersebut. If you understand it, jika kamu memahaminya, oke, that's good, bagus ya. If you don't understand it, jika kamu tidak memahaminya, bagaimana? Don't worry, jangan khawatir, because it probably, nah kemungkinan jawabannya bukan berada di situ, ya. Oke. Be ready to focus on the last line of the dialogue. Nah, kita siap-siap untuk fokus pada baris kedua atau speaker yang kedua. Because it probably contain the answer. Repeat the last line. Kita ulangi, kita ingat-ingat maksudnya ya. In your mind as you read through the answer in the text. Apa yang diucapkan di speaker yang kedua tadi. Setelah itu kita lihat pilihan jawabannya. Mana yang memuat makna dari apa yang disebutkan di speaker yang kedua. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk exercise 1. Oke, exercise 1. Nah, ini Bapak Ibu masih ada scriptnya nih. Kalau ini masih ada scriptnya. Oke. Oke, number 1. Can you tell me if today's meeting is comedy, Roman, or Western? Oke, dapatkah kamu memberitahuku, menceritakanku jika pertunjukan hari ini adalah comedy, Roman, or Western? Kata si woman-nya, kata si speaker yang kedua, I have no idea. Saya tidak punya ide. What does the woman mean? Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa nih Bapak Ibu? A, B, C, or D? Oke, ya. She doesn't know. Dia tidak tahu. Oke, dia tidak tahu. Karena I have no idea ya. Dia tidak punya ide. Kalau nggak punya ide berarti tidak tahu. Oke, good. Bagus ya. Oke, number 2. Was anyone at home at Bob's house when you went there to deliver the package? Apakah ada orang di rumahnya Barb's ya? Saat kamu ke sana untuk mengantarkan paket, I rang the bell, saya membunyikan bel atau memencet bel ya. But no one answered. Tapi tak seorang pun yang menjawab. Oke, nah ini kira-kira jawaban tepat apa nih Bapak Ibu? A, B, C, or D? Alright, jawaban tepat adalah B ya. The house was probably empty. Kemungkinan rumahnya kosong. Oke. Kalau A, Bob answer the bell. Bob menjawab belnya. Gak masuk akal ya. Masa Bob menjawab bell? Kemudian kalau C, the bell wasn't in the house. Belnya tidak berada di rumah. Gak cocok juga. Kalau D, the house doesn't have a bell. Rumahnya tidak memiliki bell. Juga gak cocok. Sehingga jawaban tepat adalah B. Oke. Salah ya. Alright. Okay, number 2. You just got back from the interview. Okay, number 3. You just got back from the interview for internship. How do you think it went? Kamu baru saja kembali dari interview wawancara internship magang ya.
How do you think it went? Menurutmu bagaimana hasilnya? I think it's highly unlikely that I got the job. Saya pikir highly, sangat artinya. Sangat tidak mungkin saya mendapatkan pekerjaan tersebut. I think it's highly unlikely that I got the job. Saya pikir sangat tidak mungkin mendapatkan pekerjaan tersebut. Berarti dia pesimis ya dengan interviewnya. What does the man suggest? Nah, sehingga jawaban tepat apa nih Bapak Ibu? A, B, C, or D? Alright, good. Ya, jawaban tepat adalah C. The interview was apparently quite unsuccessful. The interviewnya tampaknya cukup tidak sukses. Alright, oke, good. Udah bisa semua lah ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk TOEFL exercise 1. Oke, TOEFL exercise 1 dari soal 1 sampai 10. Nah, ini baru bentuk listeningnya, Bapak Ibu. Right, oke, ready ya? Nih, saya putar. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim?
Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, gimana Bapak Ibu? Audionya tadi gimana? Jelas? Clear? Clear lah ya? Oke, ada kecil. Alright. Oke, nah ini saya ulangi lagi ya. Oke, saya ulangi lagi dari soal 1 sampai 10. Oke, ada sinyal yang buruk ya. Oke. Ini saya atur dulu audionya Bapak Ibu. Oke. Saya ulangi lagi ya. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do?
Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, silakan Bapak Ibu cek kunci jawabannya dari soal 1 sampai 10. Oke, silakan tulis di kolom chat Zoom Bapak Ibu. Kira-kira benar berapa dari soal 1 sampai 10? Oke, nah nih. Dari Kak Silviana benar 5, Indrawati benar 10, Aulina 8, Alif 5, Widya Susi 10. Oke, good. Suci Fadila 9, Margareta 7. Oke. Juju Juwita 8, Maria 9, Agustina 8, Lola 9, Ratih Maulasari 8. Alright. Oke. Banyak yang benernya ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita cek nih listening script-nya dari soal 1 sampai 10. Oke, number 1. Oke, how soon will you be leaving? I'm on my way now. Saya berada di perjalanan sekarang. Berarti jawaban tepat adalah A. He is leaving now. Number 2, was Steve able to get into the house? Apakah Steve able to? Able to itu artinya bisa, sama dengan sinonim dari makna dari vocabulary can ya. Oke, was Steve able to get into the house? Apakah Steve bisa masuk? Get into artinya bisa masuk ya, enter the house. I left the door unlocked for him. Saya meninggalkan
door, oke, pintu unlock, tidak terkunci untuknya. Berarti Steve bisa membuka pintunya ya. What does the woman assume Steve did? Sehingga jawaban tepat adalah C. He was able to open the door. Right. Okay, number 3, the dinner special is roast turkey with mashed potato and gravy and apple pie for dessert. Okay, that doesn't sound good to me. Itu tidak terdengar bagus bagi saya. Kelihatannya tidak bagus. Okay, sound good to me. Berarti dia lebih memilih dinner yang berbeda. She'd prefer a different dinner. Okay, number 4, could you help me with my physics homework tonight? Okay, bisakah kamu membantuku dengan tugas fisika malam ini? I'm really having trouble with it. Saya mengalami masalah dengannya. Oke, dengan tugas tersebut. Sorry, I'm busy tonight. Sorry, saya sibuk malam ini. Kita fokus pada baris kedua ya. Sorry, I'm busy tonight. Sehingga jawaban tepat adalah B. He can help her tonight. Dia tidak bisa membantunya malam ini. Right. Next, number 5. Okay, what do you think of Professor Martin lecture on the migratory habits of whale? I couldn't keep my eyes open. Saya tidak bisa menjaga mata saya terbuka. Berarti ngantuk ya. Oke, berarti ngantuk. The class was boring. Oke, number 6. Have this month bill been paid? Apakah tagihan bulan ini sudah dibayar? Or is it something we need to take care of now? I paid the phone and electricity. Saya membayar listrik dan telepon, but not the credit card. Tapi tidak the credit card. Berarti tidak semua tagihan dibayar. Not all the bill have been paid. Tidak semua tagihan dibayar. Ya. Okay, number 7. Will you able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. Saya akan kembali ya, kembali as quickly as I can, secepat yang saya bisa. What does the woman say that she'll do? Sehingga jawaban tepat adalah D. She'll try to return fast. Dia akan mencoba return sama dengan back ya, kembali lebih cepat. Fast sama dengan quickly gitu ya. Number 8, have you seen Tim? Sudah kamu lihat Tim? I'm really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just minute ago. Dia berada di sini semenit yang lalu. Okay, what does the woman say about Tim? Sehingga jawaban tepat adalah C. Tim was around a short time ago. Dia berada sekitar ini beberapa menit yang lalu. Kalau A, he hasn't seen, dia belum melihat Tim. Oke, salah ya. Kalau B, Tim was there. There berarti di sana. Padahal di sini yang dimaksud adalah here, di sini. Kemudian kalau D, Tim will return in a minute. Akan kembali dalam 1 menit. Ya. Next, number 9. Oke, there is a car. Ada sebuah mobil yang diparkirkan in my spot. Oke, di tempat saya maksudnya. Even though the sign say this space is reserved. Oke, I guess we'll have to park somewhere else. Oke, saya pikir lebih baik maksudnya we'll have to park somewhere else. Kita harus memarkirkan di tempat lain. Ya, berarti they can park the car there. Mereka tidak bisa memarkirkan mobilnya di sana. Okay, number 10. Do we have enough food? Apakah kita memiliki cukup makanan for all the guests, untuk semua guest tamu who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. Kulkasnya mau meledak. Oke. Bahasanya kulkasnya mau meledak. Maksud apa yang diucapkan oleh laki-laki tersebut? What does the man mean? Kulkasnya mau meledak. Hubungannya dengan apa? Hubungannya gimana? Do we have enough food? Apakah kita memiliki cukup makanan untuk semua tamu yang hadir di reception malam ini? Sehingga jawaban tepat adalah there is plenty to eat. Ada banyak makanan di kulkas tentunya ya. Karena di situ disebutkan the refrigerator about to burst. Kulkasnya mau meledak. Maksudnya itu expression ya Bapak Ibu. Ya. Oke, kalau meledak beneran ya nggak cocok dengan sambungan dengan apakah kita memiliki cukup makanan, kulkasnya mau meledak, kan nggak nyambung gitu ya. Maka di sini expression yang berbeda menunjukkan bahwa ada banyak, oke, ada cukup makanan gitu intinya, yaitu there is plenty to eat. Nah. Oke, gitu Bapak Ibu terkait TOEFL exercise 1. Any question? Ada pertanyaan kira-kira?
Oke, clear ya, Bapak Ibu? Oke, nah sekarang kita masuk skill selanjutnya. Oke, skill selanjutnya skill yang kedua ya. Oke, Kak. Oke, ada yang ini ya. Baru sih kembali melewatkan skill yang pertama. Iya, nah sekarang kita lanjut ke skill yang kedua ya. Nggak mungkin juga kita apa namanya mengulangi skill yang pertama, ya. Oke, lanjut ya. Skill yang kedua. Nah, di skill yang kedua ini choose answer with synonym. Nah, ya. Kita diminta untuk memilih jawaban tersebut dengan apa? Dengan bentuk sinonim, ya. Oke, dengan bentuk sinonim. Often the correct answer in a short dialogue is an answer that contains synonym. Sinonim itu apa? Word with similar meaning but different sound. Yaitu kata yang memiliki makna yang sama namun suaranya berbeda. Oke, jadi seringkali jawaban yang benar di dialog tersebut short conversation ya dari soal 1 sampai 30 itu jawaban-jawaban yang memuat bentuk sinonim sehingga pilihlah jawaban ABCD, pilihan jawaban ABCD yang memuat bentuk sinonim dari apa yang disebut apa yang diucapkan di speaker yang kedua atau speaker yang pertama ya. 4 keyword in the conversation. Example from the paper on computer TOEFL test. Contoh, why is Barbara feeling so happy? Kenapa Barbara tampak begitu bahagia? She just started working in real estate agency. Dia baru saja bekerja di real estate ya, seperti agen perumahan itu ya. She just started working in a real estate agency. Sehingga what does the man say about Barbara? Jawaban tepat adalah B ya. She began a new job. Dia mulai sebuah pekerjaan yang baru. Began sama dengan started, nah sinonimnya. A new job maksudnya working in real estate agency-nya ya. Itu. Oke, strateginya bagaimana? Choose answer with synonym as you listen to the last line of the dialogue. Saat kita mendengarkan baris kedua atau speaker yang kedua atau baris terakhir deh, sama aja ya. Focus on keyword in that line. Kita fokus kata kuncinya. Oke, kalau paham, kalau sebelumnya kan kita memang fokus pada baris kedua ya. Kalau paham apa yang diucapkan oleh speaker yang kedua, carilah pilihan jawabannya A, B, C, D. Kemudian dilanjutkan di skill yang kedua ini, kalau masih kalau masih ragu dengan pilihan jawabannya, carilah bentuk sinonimnya. Nah, cari bentuk sinonim dari pilihan A, B, C, D karena pilihan jawaban yang memuat bentuk sinonim itu merupakan jawaban yang benar pada umumnya. If you see any synonym for keyword in particular answer, then you have probably found the correct answer. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk exercise 2, Bapak Ibu ya. Number 1, did you see the manager about the job in the bookstore? Apa kamu melihat? Oke, the manager terkait pekerjaan in the bookstore, di toko buku ya. Yes, and I also had to fill out an application. Dan saya juga had to berarti artinya harus ya. Oke, had to fill out. Fill out itu artinya mengisi ya. Fill out an application. What does the man mean? Sehingga jawaban tepat apa nih Bapak Ibu? A, B, C, or D? It should be D. It was. Okay. Is it D, sir? D. Because C? the man. Alright. It was necessary to complete the form. Yeah. Okay. The answer is D. It was necessary. Necessary itu artinya apa? Perlu ya, sama dengan harus ya, sama dengan harus. Complete, melengkapi sama dengan fill out, mengisi ya. And application sama dengan form. Oke, form ya. Nah itu. Kalau A, he got a job bookstore manager, dia mendapatkan pekerjaan sebagai manajer toko buku, nggak cocok ya. Kemudian kalau B, the bookstore, toko buku was not accepting application, tidak menerima, nggak cocok juga. Kalau C, you saw, melihat a book, how to apply for job, bagaimana untuk apply job, juga agak cocok juga ya. Next, number 2. Oke, soal yang kedua.
We're planning to leave for the trip at about 2 o'clock. Kita berencana untuk pergi ya, atau meninggalkan tempat atau pergi for the trip at about 2 o'clock. Oke, could we leave before noon? Apakah kita tidak bisa pergi sebelum siang? Nah, apakah kita tidak bisa pergi sebelum siang? What does the woman ask? Oke. Oke, what does the woman ask? Apa nih jawaban tepat ini kira-kira? If A, it is B, possible C, to or go D. by 12 o'clock because it's before noon means Iya, 12. jadi memungkinkan. Nah, ini kan si woman-nya, si wanitanya tersebut masih ini kan ya, masih negosiasi lah ya intinya ya. Apakah kita tidak bisa pergi sebelum siang ya? Kan kita berencana untuk pergi trip ya pukul 2. Apakah kita tidak bisa pergi sebelum siang? Kan berarti belum fix ya. Oke, belum fix apakah sebelum siang atau setelah siang. Berarti jawaban tepat adalah B. If it is possible, memungkinkan. Nah, bacanya memungkinkan, belum fix ya. Memungkinkan untuk go by 12. Kalau kita cari bentuk sinonimnya, berarti possible sama dengan couldn't ya, memungkinkan. Go sama dengan leave, 12 sama dengan noon. Nah, itu bentuk sinonimnya. Alright ya. Okay, next number 3. Was the concert well received? Apakah konser diterima dengan baik? The audience applauded for a long time after the performance. Audience berarti para peserta ya. Peserta applauded, tepuk tangan ya. For a long time, cukup lama setelah performance pertunjukannya. What does the woman say about the concert? A, B, C, or D? Should be bravo. Is it? There was B, C, A, atau D? Oke. I think it's bravo. Di sini ada kata applause sama dengan applauded, bisa sih ya. Tapi kita cek maknanya terlebih dahulu. Oke. Oke ya. Nah, kita cek. Audien, para peserta applaud, tepuk tangan. Oke, cukup waktu dengan for a long time, lama ya, setelah performance. Kalau the performance went for a long time. Jadi performernya cukup lama, nggak cocok ya performernya. Yang cukup lama itu kan tadi applauded-nya, tepuk tangannya. Kalau B, there was applause, ada tepuk tangan throughout the performance, selama performance. Throughout itu. Sorry, it's C, Charlie. Nah, iya, ini kan selama performance, padahal after ya, padahal ya, oke, after. Yeah, it's Charlie. Yeah. Jadi the people sama dengan the audience, clap on sama dengan tepuk tangan ya. After concert berarti after performance ya. Alright, good. Nah itu, jadi harus dicek. Oke, meskipun nah di sini kan ada dua bentuk sinonim ya antara B dan C ya. Nah ini kita cek lagi nih. Oke, cek lagi mana yang benar intinya. Oke ya. Right. Nah sekarang kita masuk to for exercise 2, number 1 to 10. Nah ini baru bentuk listeningnya ya. Oke, TOEFL exercise 2, listening skill 2. Oke, saya putar ya. TOEFL exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling?
Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, gimana nih Bapak Ibu? Aman dengan audionya? Perlu diulang? Sure, sir. Would you like to repeat it again? Because I know it's for number 7 actually. Oke. Right. Oke, saya putar lagi ya. TOEFL Exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business?
Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, silakan Bapak Ibu dicek kunci jawabannya dari soal 1 sampai 10. Oke, banyak yang benar ya dari Kak Ratu Bulkis 9, Kak Audia Stuti 9, Kaulina 8, Kak Alif 7, Kak Maria 9, Kak Margareta 8, Kak Silviana 7, Kak Suci Fadila 9, Kak Ade 8, oke, Kak Indrawati 10, alright. Nah sekarang kita cek ya listening scriptnya apa yang diucapkan dari soal 1 sampai 10 tadi ya. Oke, number 1, what do you think of the final exam in algebra? Menurutmu bagaimana ulangan terakhir di algebra? It was too easy. Oke,
It was too easy, mudah ya. Oke, sangat mudah. What does the man mean? Sehingga jawaban tepat adalah D. The exam was not very difficult. Jadi examnya, ulangannya tidak terlalu sulit ya. Next, number 2. How are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Oke, I'm really feeling rather sick. Saya merasa agak sakit. Saya sangat merasa agak sakit. Oke, he is not feeling very well. Oke, next number 3. Oke, how your family been in business for quite some time? No. Oke, the family business, jadi bisnis keluarga tersebut was just established, baru saja didirikan tahun lalu. What does the woman say about the family business? Sehingga jawaban tepat adalah A. The company was founded about a year ago. Jadi perusahaan tersebut didirikan sekitar setahun yang lalu. Company, perusahaan sama dengan bisnisnya ya. Founded sama dengan established, didirikan artinya. About a year ago sama dengan last year. Number 4, did you have to wait the airport for a long time? Apa kamu harus menunggu di airport ya? Cukup lama? No, the plane line right on schedule. Jadi pesawatnya itu land sesuai jadwal, landing sesuai jadwal. Berarti the plane arrive on time. Jadi pesawat tersebut tiba tepat waktu. Oke, sesuai jadwal sama dengan on time. Landed sama dengan arrive ya. Oke, number 5. Oke, number 5. Do you want to join me in the pool? Apa kamu ingin gabung? Oke, bersama aku di pool, di kolam renang. I'll just run and might put my suit on ya. Saya akan berlari dan mengganti pakaiannya ya. She'll change clothes. Dia akan mengganti pakaiannya quickly and go swimming. Number 6, last night fire. Api tadi malam burn the entire hillside. Jadi membakar keseluruhan hillside, lereng ya. At least the home were safe. Setidaknya rumahnya aman. What does the woman mean? Setidaknya rumahnya aman. Kalau aman berarti tidak rusak, tidak terbakar ya. The house is water destroy. Rumahnya tidak rusak, tidak roboh. Oke, number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? Oke, haruskah saya menambahkan more salt, garam ya, and pepper untuk sup tersebut? No, no, berarti tidak perlu ya. I think there is enough. Saya kira sudah cukup. Oke, cukup garamnya, cukup peppernya. Oke, sehingga jawaban tepat apa? What does the woman mean? Berarti the spices are adequate. Pedasnya cukup. Adequate itu artinya sama dengan enough ya. Spices berarti hubungannya dengan pepper ya. Oke, peppernya. Oke, the spices are adequate. Artinya cukup adequate itu. Oke, number 8. How are you able to pay your college fee? Apakah kamu mampu membayar fee college fee, SPP lah ya. Oke, how are you able to pay your college fee? Apakah kamu mampu membayar SPP-mu? I was fortunate to get scholarship. Saya fortunate, beruntung mendapatkan scholarship, beasiswa. What does the man mean? Sehingga jawaban tepat adalah he was lucky. Lucky sama dengan fortunate ya, beruntung. To receive, menerima a grant for his studies. Ya, maksudnya scholarship-nya. Oke, number 9. Oke, how successful was corporation last year? Bagaimana kesuksesan corporation tahun lalu? It made quite a big profit. Oke, membuat cukup sebuah profit yang keuntungan yang besar. What does the woman say about the corporation? Sehingga jawaban tepat adalah it earned a lot of money. Mendapatkan banyak uang. Profit yang besar berarti mendapatkan ya. A lot of money, banyak Number 10. Chuck in on his way at the bank now. Apakah Chuck berada di perjalanan ke bank sekarang ya? Yes, he is. Ya. Oke, benar ya. He think his bank account is overdrawn. Dia pikir account banknya itu overdrawn. Overdrawn itu apa? Ditarik semuanya itu ya, overdrawn ya. He think his bank account is overdrawn. Jadi account banknya itu, saya pikir account banknya itu overdrawn. What does the man mean? Sehingga jawaban tepat adalah there is enough food money. Jadi cukup. Oke, ada cukup uang, tidak ada cukup uang ya. Oke. In Chuck account, di accountnya Chuck. Nah, gitu.
Any question? Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu dari soal 1 sampai 10? Oke, clear ya? Oke, alright. Itu jangan lupa ya diisi presensinya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk skill yang ketiga. Oke, nah di skill yang ketiga ini melengkapi skill yang ke-1 dan 2 ya tentunya. Nah di skill yang ketiga ini avoid similar sound. Kita diminta untuk menghindari suara yang sama. Oke, menghindari suara yang sama. Often the incorrect answer in the short dialogues are answer. Adalah jawaban-jawaban yang memuat word, yang memuat kata with similar sound, yang memiliki suara yang sama but very different meaning from what you hear on the recording. You should definitely avoid this answer. Tentunya kita harus menghindari jawaban-jawaban tersebut yang memiliki makna yang suara yang sama. On the recording you hear on recording you hear why couldn't Mark come with us? Kenapa Mark tidak bisa bersama kita? He was searching for a new apartment. Dia sedang mencari sebuah apartemen yang baru. Nah, ini kalau baru pertama kali listening, mendengarkan, belum terbiasa listening itu ya, tentunya itu kesulitan ya, atau tidak banyak vocabulary yang belum diketahui ya, itu juga sulit saat mengerjakan listening. Nah, caranya bagaimana? Avoid similar sound. Kita diminta untuk menghindari suara yang sama. Karena apa? Karena suara yang sama itu adalah jawaban-jawaban pilihan jawaban yang menjebak biasanya ya. Nah, biasanya kalau baru listening, baru belajar bahasa Inggris ya. Tapi saya kira Bapak Ibu semuanya ini kayak nggak perlu lah pakai avoid similar sound ya, karena mungkin sudah memahami tentunya makna apa yang diucapkan oleh apa yang diucapkan di listening comprehension di TOEFL ini ya. Oke, why couldn't come with us? Kenapa Mark tidak bisa bersama kita? He was searching for a new apartment. Dia sedang mencari sebuah apartemen yang baru. What does the woman say about Mark? Nah, kalau baru listening, baru mendengarkan, belajar listening, yang didengarin adalah suara terakhir ya. Nah, suara terakhir ini apa? Ada kata apartment, ada kata men tadi ya, ada kata search gitu ya. Nah, sehingga suara yang mirip dengan itu adalah jawaban-jawaban yang menjebak itu. Contoh, he was in the department. Ada kata men-nya. Nah, ini jawabannya yang salah ya. Kalau si he was working in research. Ada kata terdengar bunyi search tadi ya. Nah, research. Nah, ini jawaban yang salah. Kalau di he had an appointment. Ada man, ada church. Nah, juga jawaban yang salah. Sehingga jawaban tepat adalah B. He was looking for a place to live. Dia sedang mencari tempat untuk tinggal. Atau kembali lagi ke skill yang kedua, cari bentuk sinonimnya ya. Looking for sama dengan searching kan. A place to live sama dengan berarti sebuah apartemen yang baru gitu. Alright, lanjut. Nah, strateginya avoid similar sound. Identify keyword in the last line of the dialogue.
Identify word in the answer that contain with similar sound and do not choose this answer. Dan janganlah pilih jawaban-jawaban tersebut. Nah, sekarang kita masuk exercise 3. Nah, ini masih ada scriptnya. Masih mudah ya, masih ada scriptnya. Number 1, I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. Saya mendengar bahwa Sally baru saja pindah ke sebuah rumah besar baru dekat pantai. But Sally doesn't have a cent. Namun, Sally tidak memiliki sen. Oke. Namun, Sally tidak memiliki sen. Oke, what does the woman mean? Nah, ini sehingga jawaban tepat ini apa nih Bapak Ibu? A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat adalah si Sally has no money. Oke, jadi Sally tidak punya uang. Oke, sen dengan uang ya, sama dengan money. Oke, doesn't have sama dengan has no. Atau kita menggunakan avoid similar sound ya. Ini ada kata sense, nah itu ya. Ini jawaban yang salah. Ini ada sen. Ini ada set, sebenarnya jauh nih. Oke. Next, number 2. Did they get the new car they want? Apakah mereka mendapatkan mobil baru yang mereka inginkan? No, they lack the money. Mereka lack apa? Kekurangan uang. Oke, what does the man mean? Nah, sehingga jawaban tepat apa nih Bapak Ibu? A, B, C, or D? Didn't have enough money. Iya, Delta iya benar. Didn't have enough money. money. Mereka tidak memiliki cukup uang. Kekurangan berarti kan tidak cukup uang ya untuk membeli mobil yang lain. Alright. Kalau kita pakai avoid similar sound, di sini ada kata lock. Sebenarnya jauh ya. Tapi kalau orang belajar pertama kali belajar bahasa Inggris, lock ini kan dikira like juga kan ya. Oke. Cara how to pronounce-nya ya. The look. Nah, ini. Kemudian ada leak. Nah, ini. Okay, they didn't have enough money to buy another car. Good. Paham lah ya. Next, number 3. Have you finished parking yet? Oke, sudah kamu menyelesaikan parkingmu? Oke, parking. Oke. You should call the porter to get the suitcase ya. Kamu seharusnya manggil porter. Porter apa? Tukang angkat ya. To get suitcase untuk mengangkat koper ya. Oke, untuk mengangkat tas ya, suitcase ya, atau koper ya. What does the woman mean? Sehingga jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Bravo. They need help Iya. carrying their bags because the woman said should call the porter. Iya, benar. Mereka perlu help, bantuan ya, carrying the help ya, membawa tasnya. Bantuannya yaitu manggil porter ya. Oke, good. Oke, nah menggunakan bentuk sinonimnya their bag sama dengan suitcase ya. Kemudian, nah ini ada suitcase. Oke, ada sweet in case ya. Ada suitcase. Nah ini. Atau pakai mudahnya pakai skill yang kedua ya, yaitu menggunakan bentuk sinonim. Pilihlah jawaban A, B, C, D yang memuat bentuk sinonim. Nah, sekarang kita masuk TOEFL exercise 3. Dari soal 1 sampai 10. Oke, saya putar ya. TOEFL Exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean?
Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Number 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Number 6. Do you want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab. What does the man mean? Number 8. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Number 9. Do you think it'll rain today? I heard on the news that a bad storm is heading in. What does the man mean? Number 10. Is there any way I could help you with dinner? Would you mind chopping vegetables for salad? What does the man ask the woman? Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, cek kunci jawabannya sekali pengulangan aja ya. Oke, silahkan cek kunci jawabannya dari soal 1 sampai 10. Tulis di kolom chat Zoom ya, kira-kira benar berapa dari soal 1 sampai 10.
Oke. Banyak yang benar semua. Banyak benernya ya. Dari dapat 7, 8, 7, 7. Oke, good. Oke, nah sekarang kita cek listening scriptnya. Number 1, how long until you be ready to leave? Oke, first I need to water the grass. Pertama, saya perlu untuk water, menyirami rerumputan tersebut. What does the woman mean? Sehingga jawaban tepat adalah si the lawn is too dry. Jadi pekarangan tersebut, halaman tersebut, nah ya, atau the lawn pekarangan ya, is too dry, terlalu kering. Number 2, do you think I should buy this sweater? Okay, but it doesn't really seem to fit right. Tapi itu tidak cocok. Oke, sangat tidak cocok bagi saya. Oke, berarti the sweater's the wrong size. Size-nya salah. Oke, number 3, is Walter job near here? Apakah pekerjaannya Walter dekat di sini? Walter been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Sehingga jawaban tepat adalah dia. Oke, he has been traveling back and forth to Boston. Okay, number 4. Did Bob memorize every detail? Apakah Bob menghafal setiap detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. Dia tidak mampu menguasai pelajaran tersebut. What does the woman say about Bob? Hingga jawaban tepat adalah B. He couldn't learn the lesson. Dia tidak bisa mempelajari lesson tersebut. Next, number 5. It is so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there is a forest fire, many animals dies. Oke, saat ada kebakaran hutan, many animal, banyak hewan yang mati. Oke, animal are killed, jadi terbunuh atau mati by forest fire, oleh kebakaran hutan. Number 6, do you want to take a look in his store? You bet. The shoes are on sale for $20 pair. Jadi sepatunya terjual $20 sepasang. What does the man mean? Sehingga jawaban tepat adalah si the shoes cost, biayanya $20. Okay, number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab. Dia menghadiri sebuah lab biology required ya. What does the man mean? Sehingga jawaban tepat adalah Tom went sama dengan attending ya, to biology lab. Number 8. Why are you waiting here by front door? The mail should arrive at noon. Jadi suratnya seharusnya tiba siang. And I'm expecting something important, dan saya berekspektasi, mengharapkan sesuatu yang penting. Why is the man waiting? The letter ought to artinya seharusnya ya. Letter sama dengan mail ya. To deliver, dikirim at 12. Oke, di jam 12. Oke, number 9. Do you think it rain today? It's rain today? I heard on the news that a bad storm is heading in. What does the man mean? Sehingga jawaban tepat adalah A ya. The weather, cuaca tersebut, will probably get worse later. Oke, lebih buruk nanti ya. Number 10. Is there any way? Apakah ada cara ya? I could help you. Saya bisa membantumu with the dinner. Would you mind chopping? Apa kamu tidak berberatan? Chopping itu meracik ya. Kayak meracik atau memotong gitu ya. Memotong vegetable for salad. What does the man ask the woman? Sehingga jawaban tepat adalah C. If she could help. Jika dia bisa membantu menyiapkan salad tersebut. Oke, gitu. Any question? Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Clear ya? Oke. Yes, sir. Oke, silakan. Yeah, it's me. How can we get the audio we just heard, sir, and the answer key maybe to practice it again? Okay. Later I will send TOEFL exercise 1, 2, and 3. Okay. In the group ya. Okay.
Okay, sir. Thank you. Oke. Next exercise TOEFL exercise skill 1, 2, 3. Dari skill 1 sampai 3 nih, mereview ya. Mereview dari skill 1 sampai 3. Oke. TOEFL exercise skills 1 through 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Number 6. The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. What is happening? Number 7. Have you heard about the new management training program? It will start later this week. What does the man mean? Number 8. Does anyone know where the fire got started? It must have started in the attic. What does the woman mean? Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. What does the man mean? Number 10. Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen some of them, and they were fantastic. What does the woman say about Dave? Oke, langsung aja ya. Silahkan cek kunci jawabannya dari soal 1 sampai 10. Silahkan tulis di kolom chat Zoom ya, kira-kira benar berapa.
Oke, banyak yang benar ya. Oke, benar dari Kak Indrawati benar 10. Good. Kak Widya Susi benar 8, Kak Maria benar 9, Kak Selviana benar 5, Kak Alif benar 5, Kak Wida benar 5, Kak Margareta benar 6, Kak Agustina benar 6, Kak Ratu Bulkis benar 8. Alright, nah kita cek ya listening scriptnya. Number 1, okay, let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. Oke, sehingga jawaban tepat adalah C. A drink seem to like a good idea. Number 2, let's go for a walk in the park. Okay, no, not today. It's too cloudy and cold. Sehingga jawaban tepat adalah A. She would prefer. Dia lebih memilih a sunny day. Hari yang cerah ya. Next, number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. Oke, saya memiliki masalah tidur di malam hari. Kata si womannya, kamu bisa mencoba counting sheep. Oke, menghitung domba ya. What does the woman suggest to the man? Sehingga jawaban tepat adalah she should try something. Dia seharusnya mencoba monotonous to get to sleep ya. Number 4, have you heard, sudah kamu mendengar that the department is changing the graduation requirement for our major? Yes, ya, saya mendengar. And I just can't believe it, dan saya tidak mempercayainya. But what was happened is incredible to him. Apa yang terjadi? Incredible to him. Number 5, I think we're going to be here for a while. Okay, but we've been standing in the line for almost an hour. Namun, kita sudah berdiri in line, ya, standing in line itu maksudnya ngantri ya. Kita sudah ngantri hampir 1 jam. What does the woman mean? Berarti the wait has taken close to an hour. Close to sama dengan almost ya, mendekati, an hour. Okay. Kemudian number 6, the conductor is coming down to the ice. Okay. Yes, he is collecting the train fare from the passenger. Sehingga jawaban tepat adalah the reader are paying for the train trip. Okay, number 7. Okay, number 9 ya. Okay, are you going to tell me exactly what happened? I assume, saya mengasumsikan bahwa you already knew the truth. Kamu sudah tahu kebenarannya. What does the man mean? Berarti he thought the woman was aware. Oke, dia pikir wanita tersebut aware, peduli apa yang terjadi. Number 10, have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen some of them. Saya sudah melihat some of them. Oke, beberapa. And they were fantastic. Dan they were fantastic ya. What does the woman say about Dave? Berarti his drawing were amazing. Amazing sama dengan fantastic. Gitu. Okay, alright. Okay, any question? Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Dari TOEFL exercise 1, 2, 3. Dari skill 1 sampai 3. Oke, clear ya Bapak Ibu? Oke, bagaimana ini Bapak Ibu dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Apakah saya menjelaskannya terlalu cepat atau terlalu lambat atau kurang detail? Bagaimana? Ini. Oke, clear? It's clear, sir. Alright, okay, thank you everybody. Oke, ini ada pertanyaan, apakah dapat disimpulkan bahwa biasanya jawaban selalu sinonim? Iya, benar Kak Wida ya. Jadi jawaban terutama di part 1 ini ya, dari soal 1 sampai 30, seringkali jawaban tersebut pilihan jawabannya A, B, C, D memuat bentuk sinonim. Iya, selalu memuat bentuk sinonim. Tapi tidak semuanya ya, mungkin cuma dari 30 soal ya 60-70%-nya lah, itulah kira-kira. Oke, good. Oke, berarti kita ketemu lagi next meeting
Besok ya, Bapak Ibu. Em, Jumat berarti Jumat di malamnya ya. Oke, gitu saja mungkin Bapak Ibu mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita ketemu lagi next meeting besok. Saya tutup kelasnya ya. Oke, let's close our class in this afternoon. Okay, thank you for joining this class today, everybody. Okay, see you tomorrow. Thank you, sir. See you. Okay, you're welcome. See you. Thank you very much, sir. Okay, you're welcome. Mm.